õpime keelt Inglise Ühendkuningriik. Tunni teema: köögi hoiustamine. A food storage container. Toidukarp. A lunchbox. Lõunakarp. A food storage bag. Toidukott. A freezer bag. Sügavkülmakott. Cling film. Toidukile. Aluminium foil. Alumiiniumfoolium. A pantry. Sahver. A kitchen cupboard. Köögikapp. A kitchen drawer. Köögisahtel. A kitchen shelf. Köögiriiul. A spice rack. Maitseaineriiul. A bag clip. Kotiklamber. Washing up liquid. Nõudepesuvahend. Dishwasher detergent. Nõudepesumasina pesuvahend. A dishwasher. Nõudepesumasin. A washing up sponge. Nõudepesusvamm. A washing up brush. Nõudepesuhari. A scrubbing brush. Küürimishari. A scouring pad. Küürimiskäsn. A dish rack. Nõuderest. A kitchen sink. Köögivalamu. A sink strainer. Valamufilter. Kitchen roll. Paberrätik. A cleaning cloth. Puhastuslapp. Cleaning wipes. Puhastuslapid. Cleaning spray. Puhastusspray. A spray bottle. Pihustuspudel. Rubber gloves. Kummikindad. A rubbish bin. Prügikast. A bin bag. Prügikott. A recycling bin. Taaskasutuskast. A compost bin. Kompostikast. A broom. Luud. A dustpan. Kühvel.
A floor cloth. põrandalapp, A kitchen cupboard. A bag clip. Washing up liquid. kas soovite neid sõnu igaveseks meelde jätta? minge aadressile flashkartsluna.com ja harjutage seda ning tuhandeid teisi pakke täiesti tasuta. link on kirjelduses.